English to Pashto sentences. You look younger than your age. ته د خپل عمر نه کم ښکاري. You look younger than your age. ته د خپل عمر نه کم ښکاري. He looks older than his age. هغه د خپل عمر نه سیوا ښکاري. He looks older than his age. هغه د خپل عمر نه سیوا ښکاري. I am feeling sleepy. ما له خوب راځي. I am feeling sleepy. ما له خوب راځي. I am feeling appetite. زه وږی شوی یم. I am feeling appetite. زه وږی شوی یم. I am feeling feverish. په ما لږه تبه ده. I am feeling feverish. په ما لږه تبه ده. You should be ashamed of yourself. تا له شرم پکار دی. You should be ashamed of yourself. تا له شرم پکار دی. How is your study going on? پڑھائی دی سنگ روانه ده. How is your study going on? پڑھائی دی سنگ روانه ده. What is going on there? هلته سنگ چل دی. What is going on there? هلته سنگ چل دی. I had a stomach ache. په معده می درد وو. I had a stomach ache. په معده می درد وو. The lamp has no oil. په ډیوه کې تیل نشتا. The lamp has no oil. په ډیوه کې تیل نشتا. Or there is no oil in the lamp. په ډیوه کې تیل نشتا. I had a pain in my leg. زما پخپه درد وو. I had a pain in my leg. زما پخپه درد وو. It is getting dark. تیاره کیږي. It is getting dark. تیاره کیږي. Come what may, we will not do so. که هر څه مونږ به داسې نه کوو. Come what may, we will not do so. که هر څه مونږ به داسې نه کوو. No matter what, I'll go there. که هر څه زه به هلته ځم. No matter what, I'll go there. که هر څه زه به هلته ځم. God knows who is he. خدای ته پته چې هغه څوک دی. God knows who is he. خدای ته پته چې هغه څوک دی. God knows where they are. خدای ته پته چې هغوی کوم ځای دي. God knows where they are. خدای ته پته چې هغوی کوم ځای دي. God knows who made this. خدای ته پته چې دا چا جوړ کو. God knows who made this. خدای ته پته چې دا چا جوړ کو. The winter is round the corner. یخنی راتلو واله ده. The winter is round the corner. یخنی راتلو واله ده. The summer is round the corner. ګرمي راتلو واله ده. The summer is round the corner. ګرمي راتلو واله ده. They will go to London in a year or so. هغوی به په یو دوه کالو کې لندن ته ځي. They will go to London in a year or so. هغوی به په یو دوه کالو کې لندن ته ځي. He is about to reach in an hour or so. هغه په یو دوه ګنټو کې رسیدو والا دی.
He is about to reach in an hour or so. هغه په یو دوه غنټو کې رسیدو والا دی. There is no shortage of food grains in our country. زمون په هیواد کې د غلې کمی نشته. There is no shortage of food grains in our country. زمون په هیواد کې د غلې کمی نشته. Milk is pretty hot. پای ډیر ګرم دی. Milk is pretty hot. پای ډیر ګرم دی. It's my turn now. وس زما نمبر دی. It's my turn now. وس زما نمبر دی. The boy is fit for marriage. هلک د واده لایق دی. The boy is fit for marriage. هلک د واده لایق دی. This book is selling like hot cake. دا کتاب لکه د ګرم کیک خرڅیږي. This book is selling like hot cake. دا کتاب لکه د ګرم کیک خرڅیږي. The patient had died before the doctor came. د ډاکټر د راتلو نه مخکې ناروغه مړ شوی و. The patient had died before the doctor came. د ډاکټر د راتلو نه مخکې ناروغه مړ شوی و. They are fast friends. هغوی خواږه ملګري دي. They are fast friends. هغوی خواږه ملګري دي. He is dumb and deaf. هغه کوڼ او چاړه دی. He is dumb and deaf. هغه کوڼ او چاړه دی. Are you in pain? آیا پتا درد دی؟ Are you in pain? آیا پتا درد دی؟ I don't know. I was on leave yesterday. ما ته پته نشته زه پرون په چوټۍ وم. I don't know. I was on leave yesterday. ما ته پته نشته زه پرون په چوټۍ وم. He was not at home. هغه کور نه و. He was not at home. هغه کور نه و. We are not cowards. مونږ یرندوکي نه یو. We are not cowards. مونږ یرندوکي نه یو. They were not innocent. هغوی بېګناه نه وو. They were not innocent. هغوی بېګناه نه وو. Was that his car? آیا دا د هغه موټر و؟ Was that his car? آیا دا د هغه موټر و؟ I am not a deaf. زه کوڼ نه یم. I am not a deaf. زه کوڼ نه یم. No, it was not his. نه دا د هغه نه و. No, it was not his. نه دا د هغه نه و. He was at his wit's end. د هغه هوش الوتی و. He was at his wit's end. د هغه هوش الوتی و. He was fast asleep. هغه په ژور خوب اوده و. He was fast asleep. هغه په ژور خوب اوده و. Was he fast asleep? آیا هغه په ژور خوب اوده و؟ Was he fast asleep? آیا هغه په ژور خوب اوده و؟ Why were you in a hurry then? ستا هغه وخت تادی ولی وا. Why were you in a hurry then? ستا هغه وخت تادی ولی وا.
I have many friends. زما ډیر ملګری دي. I have many friends. زما ډیر ملګری دي. You have a bad cold. ستا ډیره سخته یخني ده. You have a bad cold. ستا ډیره سخته یخني ده. He had his bath early in the morning. هغه سحر وختي لامبلی وو. He had his bath early in the morning. هغه سحر وختي لامبلی وو. I have no money. ما سره پیسې نشته. I have no money. ما سره پیسې نشته. Do you know him? آیا ته هغه پیژنې؟ Do you know him? آیا ته هغه پیژنې؟ Don't you go to see the cinema? آیا ته سینما کتلو له نه ځې؟ Don't you go to see the cinema? آیا ته سینما کتلو له نه ځې؟ I don't know him. زه هغه نه پیژنم. I don't know him. زه هغه نه پیژنم. Do they go out for the morning walk? آیا هغوی سحر چکر له بهر وځي؟ Do they go out for the morning walk? آیا هغوی سحر چکر له بهر وځي؟ He hates the poor. د هغه غریبانان بدي شي. He hates the poor. د هغه غریبانان بدي شي. Does he not obey you? آیا هغه ستا خبره نه مني؟ Does he not obey you? آیا هغه ستا خبره نه مني؟ Do you know how to swim? آیا تاله لامبا درځي؟ Do you know how to swim? آیا تاله لامبا درځي؟ I don't feel at home here. زما دلته زړه نه لګي. I don't feel at home here. زما دلته زړه نه لګي. Do you know how to play the harmonium? آیا تاله ساز غږول درځي؟ Do you know how to play the harmonium? آیا تاله ساز غږول درځي؟ Does this road leads to Delhi? آیا دا سړک دلی ته تللی؟ Does this road leads to Delhi? آیا دا سړک دلی ته تللی؟ He is doing his best. هغه خپله پوره هڅه کوي. He is doing his best. هغه خپله پوره هڅه کوي. It is raining in torrents. ګڼ باران وریږي. It is raining in torrents. ګڼ باران وریږي. He is not going there. هغه هلته نه ځي. He is not going there. هغه هلته نه ځي. He is fulfilling his promise. هغه خپله ژمنه پوره کوي. He is fulfilling his promise. هغه خپله ژمنه پوره کوي. The wind is blowing hard. تیزه هوا چلیږي. The wind is blowing hard. تیزه هوا چلیږي. The house is being built. کور جوړولی کیږي. The house is being built. کور جوړولی کیږي. The road is being repaired. سړک رغول کیږي. The road is being repaired. سړک رغول کیږي. I have done my duty. ما خپل فرض ترسره کړی دی. I have done my duty. ما خپل فرض ترسره کړی دی. We have lost a lot of money. مونږ ډېرې پیسې خرابې کړي. We have lost a lot of money. مونږ
ډېرې پیسې خرابې کړي. Have you heard the news? آیا تا خبر اورېدلې؟ Have you heard the news? آیا تا خبر اورېدلې؟ They have not made a good bargain. هغوی ښه سودا نه ده کړې. They have not made a good bargain. هغوی ښه سودا نه ده کړې. He has kept us in the dark. هغه موږ په تیاره کې ساتلي یو. He has kept us in the dark. هغه موږ په تیاره کې ساتلي یو. He has not acted upon my advice. هغه زما ښوونه ونه منله. He has not acted upon my advice. هغه زما ښوونه ونه منله. He has resigned from his job. هغه د خپلې نوکرۍ نه استعفا ورکړې. He has resigned from his job. هغه د خپلې نوکرۍ نه استعفا ورکړې. Have they left the town? آیا هغوی ښار پرېښودی؟ Have they left the town? آیا هغوی ښار پرېښودی؟ Have you not received my message? آیا تا ته زما پیغام میلاو نه شو؟ Have you not received my message? آیا تا ته زما پیغام میلاو نه شو؟ I received your message yesterday. ما ته پرون ستا پیغام میلاو شو. I received your message yesterday. ما ته پرون ستا پیغام میلاو شو. He didn't come. هغه نه دی راغلی. He didn't come. هغه نه دی راغلی. I have not seen him as yet. ما لا د وسه پورې هغه نه دی لیدلی. I have not seen him as yet. ما لا د وسه پورې هغه نه دی لیدلی. We have not gone to school since Monday. مونږ د څلورمې د ورځ نه مکتب ته نه یو تلي. We have not gone to school since Monday. مونږ د څلورمې د ورځ نه مکتب ته نه یو تلي. The clock has not struck 3 yet. په ګړۍ کې لا اوس 3 نه دي. The clock has not struck 3 yet. په ګړۍ کې لا اوس 3 نه دي. I have always looked upon him as my elder brother. ما هغه تل د خپل مشر ورور په شکل کې لیدلی. I have always looked upon him as my elder brother. ما هغه تل د خپل مشر ورور په شکل کې لیدلی. He looks like a fool. هغه بیوقوفه معلومیږي. He looks like a fool. هغه بیوقوفه معلومیږي. It has been raining for a week. د یوې هفتې راسي باران وریږي. It has been raining for a week. د یوې هفتې راسي باران وریږي. He has been helping me for many years. هغه د څو کلونو راسي ما سره مرسته کوي. He has been helping me for many years. هغه د څو کلونو راسي ما سره مرسته کوي. You have not been doing anything since yesterday. ته د پرون راسي هیڅ نه کوي. You have not been doing anything since yesterday. ته د پرون راسي هیڅ نه کوي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.